ಕೊಂದಿ ಬೇಗೆಲ್ಲಂ ಕೂಡಕೊ ಕಾಮು ಬಿನಾಕುರುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣು ಗೆಂಗುಳುಬ್ಬ ಫರಾತೆಕ್ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳುವು बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PSM न्यूज़ के मिगड़ी के खबर बलदवा इमिया फरातकस मरहबा दनवंग मिगड़ी के खबर है कि बदल कोली और निशान मोहम्मद दिन खबर तो के तफसील बलाना नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दतुरकुरी बांग्लादेश के US बांग्ला एयरलाइंस के मतिंदा बोटे मीडिया होमदो वेट्टुमा गुलिगेंग एकम के हितामागा रईसो जमहूरिया अब्दुल यामिन अब्दुल गयूम बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना शाह नेपाल के बड़ वजीर KP शर्मा ओलियंग हमदर्दी के मैसेज फंड वाफी रईसो जमहूरिया मिद बेफलुना वकी फंडवी मैसेजगा मी खबर एसवी फुंग हितामा कोमगा विदाळवे कौमी हितामागे मिदंडिवळगा दिवे सरकार रैयतुन्ना एमणफान गे अमिल नंफुळगा बांग्लादेश अदि नेपाल गे बड़ वजीर शाह देगौमुगे रैयतुन्ना इखलास तरीकमायकी हमदर्दी फंड वाफवे अदि मिहाजिसागा मरवी मीहुंगे आयलातक तवजिया रद्दुको देवमशा मिहाजिसागा गेल्दुन लिबुण फरातकं अवश शिफायक रईसो जमहूरिया गे मैसेजगा एदवडागे फावे हैदिया एम्मीहुन्ना को बांग्लादेश के ढाकाई नेपाल के कतमंडु दतुरुकुर मुंदिया मतिंदा बोट वेट्टिफावनी नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जसंग उड़मुगे तेरेगा राज्यग मिवಗುತು ಯೋದಾನ್ ಕೊಫವಾ ಕುಲ್ದಿ ನುರಕ್ಕಲುಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ಕುರುಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವಿಸ್ನುಮೆ ನುಗೆಂಗುಳೆಕಮ ಸರ್ಕಾರುಂ ಹಾಮಕೊಫಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಿಕಂ ಹಾಮಕುರವಿ ರೈಸೋ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಗೊಫಿಹುಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜಾ ಆಯಿಷತ್ ಆಜಿಮಾ ಶಕೂರ್ बैन लगवामी मीडिया तक हुलवालागे रईस जमहूरिया गफियुगा बेबी नुसरिंगे बदलमुगा आवाहक फुल दक्कमु रईस जमहूरिया गफियुगे लीगल अफेयर्स मिनिस्टर अल उस्ताजा आयशा ताजिमा शकूर विदाळवी ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊಗೆ ಫಸ್ವಣದು ಸರ್ಕಾರಂ ಯೋದಾನ ಕುರಿ ಕುಲ್ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರುಕೊ ಎ ಹಾಲತ ದಮಹಟ್ಟ ಮುಂದಣಿ ಕಾನೂನ ಸಾಸಿಗೆ ಇಮುಗೆ ತೆರೆಂ ಕೌಮಿ ಸಲಾಮತಾಬೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಲಫೆಯಾ ಎಹುಕಮ ಅದ ಮಿಹಾ ಯೋದಾನ ಕೊಫಾವಾ ಕುಲ್ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಮುದ್ದತು ಮಿಮುಗೆ ಬಾವೆಸ್ವಣ ದುವಾಂ ಹಮವಾನಕಮಶಾ ಎ ಅವ್ವುರೆಂ ಎ ಮುದ್ದತು ಇತುರುಕುರುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೆ ಸರ್ಕಾರನುಗೆ ಗುಳುವಾಕಮಂ ಆಜಿಮಾ ವಿದಾಳವಿ ಅದ ಮಿಹಾ ಕುಲ್ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಭಾರತಂ ಫಿಸ್ಕುರನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊಗೆ ಎವ್ವಣದು ಗೆಣ್ಣಂಗುಣ ಬಗಾವಾತುಗ ಅಬಾವೆರಿ ಫರಾತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಏಕನಿಕಮವೆಸ್ ಆಜಿಮಾ ವಿದಾಳವಿ ಬೇರುಗೆ ನೋಸ್ವೆನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಾಲತ ಉರುಂ ವಿಲುವಾ ದೇವಮುಂ ಆಜಿಮಾ ಶಕೂರ್ ವಿದಾಳವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎವ್ವಣದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೆರನು ಹುಕುಮಕಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಕಾನೂನು ತಕ ಖಿಲಾಫ ನಿರಫಾವಾ ಮುರೆಕ್ಕಮ ಅದ ರಾಜ್ಯಗ ಅಕುಲ್ ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತ ಯುಲಾನ್ ಕೊಫಾ ಒನ್ನಮೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗ ಅದಿರುಳುಂ ಅತಿ ಆಮ್ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಕಮಶಾ ಸರ್ಕಾರಗ ಆಫೀಸ್ ತಕ ಅಸ್ಕೂತಂ ಹುಳುವಾ ವಿಯಫಾಡತಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ತಚ್ಚೆ ನೆಕ್ಕಮಂ ಆಜಿಮಾ ಫಾಹಾ ಕುರೆವಿ ಅದ ರಾಜ್ಯಗ ಉಳೆ ಬಿದೇಸಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನ್ನ ಫತುರುವೆನ್ನ ಕುಡಿಯಕೇವೆಸ್ ಎಗ್ಗೊತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಕಶವರವಾಣೆಕಮವೆಸ್ ಆಜಿಮಾ ವಿದಾಳುವಿ Currently there are no plans to extend we still have 10 days left of the Maldives extension as well, so let's not speculate into that. We have very seriously said this only applies to people who are under investigation or trial for the February 1st unconstitutional and illegal crimes that happened. The current extension runs out 22nd of this month as it is now. So that's it. You have seen the Maldives. Life is normal. We didn't close any school. We have not closed any shop. Life is normal. Offices are open. Business is as usual. So let's enjoy. ಮಿನೂಸ್ವರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲ್ಮುಗ ಬೇರುಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ತಕಂ ಕುರಿಮತಕುರ್ ವಿಶ್ವಾತಕ ಜವಾಬ್ ದೇವಮು ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿತೋಗೆ ಮಶ್ವಾತಕ ಸರ್ಕಾರಂ ಕನ್ನಡವ ಫಹುನವ ಇಸ್ಮಂದುಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೈನಿ ವಿದಾಳವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿ ಮಸತಂ ಹಲ್ದುಕುರುಮ ಸರ್ಕಾರಂ ಇಸ್ನಗಾಗಿನ್ ಮಶ್ವಾತಕಂ ಅವಮ ಬಾರ ಫಹರಿಗೆ ಮತಿನ್ ಇದುಕೊಳ ಫಾಯತಕ ದವತು ದೀಫಾ ವಾಹನಕಮ ಅದಿ ಮಶ್ವಾತಂ ಅಲಿಫ್ ತಾಲಫದ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಫರಾಯತ ಮೆದ್ವರಿಕೊಗೆನ್ ಕೂಡಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಮಸೈಕೊ ಫಾವಾಹನಕಂ ವೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈನಿ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ मिमशवतुगा अवट्टर इंडिया अदि चाइना फद कौमता बैवेरि कुरंतो नोस्वेरिन कुरिसुवात का जवाब देवमु शैनी विदाळवी राज्य दिमाविगिन उरणी दिवेहिंगे अमिल दाखिली मसतके कमशा दिवेहिन हालनु कुरेवेने मसले नेकम अदि बेरुगे हें कौमेगे एहियन एदेंजे हालतें एस्पिनम एकम वेसेदेने कमशा एम्मे फुरतम सेदेनी इंडिया गे एहि एकम वेस शैनी विदाळवी
ಬೇರು ಕೌಮತಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸತುಗೆ ತೆರೆಯ ವನುಮ ಗೋವಾಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಾಲ್ತು ಇತರ ಗೋಸ್ಕುಡಿ ಕುಡಿಗೆ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಕಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈನಿ ತುಹಮತ್ ಕುರೆವಿ Trust the government of the Maldives that we have the capacity to solve our issues and leave our internal matters to ourselves. If we need help, the first person to look for will be our neighbors and our big brothers, India. That India should be. I'm sure they already know. So I think India and Maldives cannot be separated because we have links going 53 years of internet. I mean formal relationship and even beyond that. You know, so I don't think there is any issue between India and Maldives per se. But Maldives, if there is anything, we should be respected for whom we are. We are small, but we are independent. We are patriotic people, like Indians are in India as well. So leave our internal issues to us, and if there is a need, India will be the first to ask. Names kaumatakun ekama mabod ijabe nudin kama Minister Shaini faha kurevi. Sarukarun isse fashafawa mashwata kudia gendumang idiko partitakun ebbalo nudekmasha mashwatauga abaveriuma gina sharututake kurimati kurumun gendakama Minister Shaini faha kurevi. ಸರುಕಾರುಂ ಬೇರುಗೆ ಗೌಮ್ತಕುಂ ಲೋನು ನಗಮುಂದಣಿ ಎ ಲೋನ್ತ ದೆಕ್ಕೇಣಕಮ ದೌಲೆ ದರಣಿವೆರಿ ನುವಾಣಕಂಗೆ ಯಗೀಂಕಂ ಒವೆಗೆಂಕಮ ಇಕೊನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರುಕಾರುಂ ಬೇರುಗೆ ಗೌಮ್ತಕುನ್ನ ಬೇಂಕುತಕುಂ ಲೋನು ನಗಣಿ ಸರುಕಾರಂ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೇಣೆ ಮಶ್ರೂತಕಂ ಇಕಣಿಕಮ ರೈಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫ್ಯೂಗ ಬೇವಿ ನ್ಯೂಸ್ವರಿಗೆ ಬದಲ್ಮುಗ ಬೇರುಗೆ ನ್ಯೂಸ್ವರಿಮಣಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹಿಂಕಮುಗೆಂದ ಗಿನ ಮಶ್ರೂತ ಲೋನ್ ನಗಾಗೆನ್ ಕುರಿಯ ದಾಕಮ ಬುಣೆ ಗಿನ ಸುವಾತಕ್ಕೆ ಸರುಕಾರ ಕುರ್ಮತಿ ಕುರುವಾಫ ನ್ಯೂಸ್ವರಿಗೆ ಮಿಸುವಾತಕ ಜವಾಬ್ ದೇವಮು ಇಕೊನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಅಮಾಜಕಿ ಇಂದ ಜೀಫಾವಾ ಎಕ್ಸೋದು ಕೊಳಜ್ಜಹ ಗೌಮುಗೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹಾಲತು ರಂಗಳ ಕುರುಂಕಮ ಎಗತುನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಯದ್ದ ಬೊಡತಿ ಮಶ್ರೂತಕನ್ ಅಲಿಲವಾ ಲವಮು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳವಿ ಜುವಾನುಗೆ ಸಿಟಿ ತರಗಿ ಕುರುಮ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕುರುಮ ಪತುರಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ಎಂದು ಗಿನಕುರುಮ ಕುರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಕಿ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯ ಏಕಮು ಫಾಯದಾ ಕುರಾನೆ ಮಶ್ರೂತಕೆಕ್ಕಮ ಅದೇ ಮಶ್ರೂತಕು ದೌಲೆ ದರಣಿವೇರಿ ನುವಾಣಕಮ ಯಗೀಂಕಂ ಬೇಕಮ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬೊಡ ತಿಬ್ಬಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತ ಹಿಂಕಂ ಲೋನ್ ನಗಣಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕಮಶ ಬಯ ಮಶ್ರೂತ ಹಿಂಕಣಿ ಬೇರುಗೆ ಫಾಯತಕು ನಿಫಾವಾ ಹಿಲೆ ಹೀಗಕಮ ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ಹುಳುವಾಲೆ ಫಾವಾಕಮಶ ಗೌಮತಕು ರಾಜ್ಯ ಲೋನ್ ದನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಕಮುನ್ ಲಿಬೇನೆ ಫಾಯದಾಯ ಬಲಾಫಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಬೇರು ಎಗಿನ ಗೌಮತಕು ಅಧಿವೇಶಾಗೋರಿ ಕಂಫಾಳ ಕುರ ಮುಂತಾಕಮಶ ಮಿ ಹಮೇಕನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಿ ಚೈನಾ ಫುರುಸತೆ ನೂಂಕಮ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ The kind of infrastructure development here, both public and private, attracts international banks from all parts of the globe. So what he talks about our foreign debt to a particular country or region make no sense to me. And whatever investment we do, we make careful, feasibility studies, and we know the recovery, we know the payback period, and we borrow finance at very, very concessional rates, which has never been the case in the past, if you even compare to last 40 years. Tourism Minister Musa Zamir Vidalvi Umrani Taragigi investment Tauga Taka Kumfunitakun Rajega invest Kuramunganakama Egatun House Mashrutaka Hulumalege Devana Fivahiga Magadumuga Mashrutakan invest Kurani India Kumfunitakunka Minister Zamir Faha Kudevi ವೇತದಿಯ ಹತ್ತರ ಹರ್ದುಗತೆಗ ಫತುರಕಂ ಗೆಸಿನಾಯನ್ ಎತ ಗುಣೇಕುಂ ಕುರಿಯರಾಗಿನ್ ಗೊಸ್ ಫಾವಾಕಮಶ ಏಕಮುಗೆ ನತೀಜಾಯಿ ಗೊತುಂ ಫಾಯತು ವಿಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದದಕ ಫತುರವೆನಿ ರಾಜ್ಯ ಜಿಯಾರ ಕುರಿಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಾ ಕುರೆವಿ I mean, there are resorts which is owned by the Bollywood stars, but it's not in public domain. You know, I mean, these are. I mean, nobody wants to go out and say, "Look, I own a resort here." You know, it's really not like that. So, but there are so many investments, joint investments, which is here, and I know a lot of them are investing heavily in the last 5 years. Also, I have seen it goes from our ministries. So, basic understanding is actually. I mean, if you want to twist the story, it's very easy. But one thing very interesting, I'll tell you, none of the borrowings that you are referring to is for the budget support. It is for project financing. So all of them which has been financed, as my colleague minister has said, very concessional rates, and also these are feasible projects which has been risk assessments have been done by the lenders. You know, so it's really not G2G arrangements that have been done. ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರುಸತೋತಿ ವಕಿ ಗೌಮಕ ಕಮ ಬುಣ ವಾಹಕತ ಸರುಕಾರು ಅನ್ನನಿ ಇದ್ದವು ಕುರಮು ಮಿಗತು ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರುಸತ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮಕ ವೆಸ್ ಎಕ್ಕಮ ಸರುಕಾರು ಬುಣೆ
ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಯಗತುಮ ಫಹೋ ಮಿವಿ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಖಿ ದಾಯರ ಗೆನಸ್ತೀಫವಾ ಕುರಿಯರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರಿಹುಗವೆಸ್ ಫಾಹಗು ಕೊಲ್ಲುವೆಫದ ಕುರಿಯರುಮೆಕ್ಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಜಿಮ್ ಮಿಹಿಂ ವಿದಾಳಫವನಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಮೌಲೂಮಾತ್ ದೆವುಮ ರೈಸು ಜುಮುರಾಗ ಒಫಿಹುಗ ಬೇವಿ ನೂಸರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ಹಾಲತು ಮಿಯದು ಎಗ್ಗುತಾ ಬೆಹೆ ಗುತುಂ ವಾಹಕದ ಕಮುಂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ ವೆರಿಕಮ ಹವಾಲ್ ವಡಾಗತುಮ ಫಹೋ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾ ಕುರೆರುಮ ಹಾಸ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಿಕಮಶ ಮಿಗೊತ ಕುರೆವುನ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸೆಕೆತ್ತವಗೆ ತೆರೆಗ ಹುಸ್ನುವ ಆಸಂದಾಗ ದಶುನ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಖರದುಗ ದಿವೆಹಿ ಕೊಮೆ ರೈತಕ ಬೇಸ್ಫರ್ವಾ ಕುರೆವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಸ್ಸಿಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತುಂ ವಕಿವಕೆ ರತ್ತೆಹೆಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಎಕುಲೇಫಾ ಉತುಮಕಿ ಮಿ ದಾಯರಾ ಕುರೆರುಮಂ ಎಗ್ ಗೊಂಜೆಹುಮೆ ನಮವೆಸ್ ಎಗ್ ಗೊಂಜೆಹುಂತಕ ಎಕುವೆಸ್ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ರಶುಗ ಎಕಶೇನ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮತೆ ದಿನುಮ ಸರ್ಕಾರುಂ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮಸೆಕೆತ್ತಕೆ ಕೊಫಾ ವಾಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಜಿಮ್ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಮಿಗೊತುಂ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ತಾರಫ್ ಕುರುಮಾ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ತಕಾಯಂ ಕೊಫಾ ವಾಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಐಜಿಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮಾ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಹತರು ಅಹರ್ದು ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಅವಟ್ಟರೆ ಕೋಮ್ತಕ ದತುರುಕೊಗ್ಗೆಂ ಫರ್ವಾ ಹೋದಮುಂ ಎ ಬಯ ಬಲಿತಕ ಮಿಹಾರು ಐಜಿಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲುಂ ಫರ್ವಾ ಲಿಬೆಂ ಹುರಿಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಜಿಮ್ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಮ್ಮಸಕತಕಿ ಫನ್ಸವೀಸ್ ಬುರಿಗೆ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮಗೆ ಮಶ್ರೂಕಮವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವೆ IGMH itself has seen considerable upgrading in the last few years with establishment of a new National Cardiac Center in 2016, Uro-Renal Fertility Center and Oncology Center in 2017, just to mention few. The people do not have to travel abroad for these treatments today, as they did before, which is a huge relief to families. ಸರ್ಕಾರಂ ವಣಿ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಮಾರೆ ಬೇರ್ಗ ನೂಸ್ಫೆರಿನ ದಕ್ಕಾಲಾಫಾ ಅದಿ ಐಜಿಎಂಎಚ್ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೆಮುಂ ಅಣ್ಣ ಬೈನ್ ಖಿದ್ಮತ್ತಕ ಬೆಹೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ವೆಸ್ ಎ ಫರಾತಕ ವಣಿ ದೀಫಾ ನೂಸ್ಫೆರಿಂಗ ಬದ್ದಲುಮುಗ ವಾಹಕದ ಕಮುಂ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷಾ ಚಿಹಾಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ತಾವಲೀಮಿ ದಾಯರಾ ತರಕ್ಕೀಕೊ ಕುರಿಯರುಮ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಕ ಸರ್ಕಾರು ಮಿದಿಯ ಹತರ ಹರ್ದುಕೆ ತೆರೆಗ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮಸಕ್ಕೆತಕೆ ಕುರವಾಫಾವಾಕಮ ಮಿಗೊತುನ್ ಜಿಸಿ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನುಂ ಫಾಸ್ ಮಾದ್ದೆಂ ಫಾಸ್ಫಾ ಕುದಿಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆ ಹದ್ದಿಹ ಹೈನ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರು ಕುರೈಫಾವುಮಕಿ ಲಿಬಿಕೆಂದಿಯ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ಎಕ್ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಅದಿ ಮತಿ ತಾವಲೀಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ ದರಿವರುಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆ ಮಿಯದು ಬತ್ತಿರಿಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರುಮಕೀವೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲಂಜೆ ಕಮೆಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಸಾಣವಿ ಇಮ್ತಿಹಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತಿ ತೌಲೀಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ ದರಿವರುಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆ ದಿಹಾಸ್ 22 ವಣಾಹರು ಅಣ್ಣಂ ವಾಯರ ಫಸ್ತಳಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರು ಕುರುಕಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌಲೀಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಕುರೆರುಮ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತವಗೆ ದಶುಂ ದರಿವರುನ ತೌಲೀಮಿ ಫುರ್ಸತ್ತಂ ಹೋದಾದಿನುಮ ಮತಿ ತೌಲೀಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಾಲಿ ಗೊತುಂ ಎಹಿತರಿ ಕಂದಿನುಮ ಕುರಮುಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮಿಯದು ಎತ ಗುಣೆಂ ಇತುರೆಫಾ ವಾಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ತುರುಂ ಕೌಮುಂ ಬೇರುಂ ಹೋದಾಫಾವ ತೌಲೀಮಿ ಫುರ್ಸತ್ತವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವೆ Financial schemes in the form of scholarships and student loan schemes support students to pursue training in the fields of their choice in the country and overseas. Over the past 4 years, the government has provided more than 7,000 opportunities for young people to facilitate a more productive, skilled population to drive the economy. ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮಿನ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗತುಮ ಫಹೋ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ಅದಿ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯರಾ ಕುರಿಯರುವ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಕೆಂದವಣಿ ಪೊಡೆತಿ ಮಸಕ್ಕೆತಕೆ ಕುರವಮುಂ ಮಿಗೊತುನ್ ಸಿಹಿ ಅದಿ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯರಾ ಕುರಿಯರುಮ ಸರ್ಕಾರುಂಗೆಂದನಿ ಇಂಕಿಲಾಬಿ ಬದಲ್ತಕೆ ಗೆಣ್ಣವಮುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ರತ್ತಕ ದಿಮಾಫವ ಲಫಾಫುನುಮ್ಗೆ ದತಿಕಂ ಕುರಿಯಂಗೊಂ ಹತರು ಮಸ್ತುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಮುಳಿಂ ಹಲ್ದು ಕುರಬಾಣಿಕಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರ್ಕಾರುನ್ ತರಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯಗೆಂದಣಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತಕಮ ಬೇರುಗ ಮೀಡಿಯಾತಕ ಮೌಲೂಮಾತಿನುಮ ರೈಸ್ ಒಫಿಹುಗ ಬೇವಿ ನೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಂಗ ವಾಹಕದ ಕೌಮುಂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ವೇತುವೆದಿಯ ಹತರು ಹರುಗೆ ತೆರೇಕ ಸತೇಕೆವ್ವರೆ ಕಿನ ರಶುಗೆ ಲಫಾಫುರುಂಗೆ ದತಿಕಂ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಹಲ್ಲುಕೊದ್ದೀಫವಾಕಮ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಇಸ್ಕಿನ ರತ್ತಕೆಕ್ಕ ಬಂದರು ಹೆದುಮಾ ತೊಶಿಲುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯದ್ದಾಕಮ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯೊಂಗೆಂ ಹತರುಮಸ್ತೆರೆಗ ಅಣಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಕ್ಕ ರಕ್ಕಾ ತಿರುಗುತಕ ಲಫಾಫುರುಂಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಕಾಯಂವೆಗೆನ್ ದಾಣಿಕಮವಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳುವಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಪೋಹಿಯ ವಹಿಕಂಗೆ ಮಶ್ರೂತಕ ಕುಳೆಗುತುಂಬಿಸ್ವಣಿ ನೂಸ್ವೆರಿನ್ನ ಮೌಲೂಮಾತೀಫ
ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸೋಷಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಬಲಾಫವಣಿ ಬಿಮುಗೆ ದತಿಕಂವೆಂ ಆಪಾತಿ ಪೊಡಿತಿ ರತ್ತೋಕೆ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಂ ಹೋದಾದಿನು ಕಮ ಎಗತುಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ದೇವಣ ಫಿಯವಹಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಫವಾ ದುಯಿಸತ್ತ 40 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಮುಗಾಳ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಿ ಕಂಕೊಳತಹುಗ ಕುರಿಯತ್ತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಶ್ರೂತಕಾಯಕು ಕುರಿಯಂವೆ ದೇಹರುತೆರೇಕ ಫಸ್ಸೊಳಸ್ ಹಾಹವ್ವರಿಗ್ಗಿನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತಂ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ಅದಿಮೀ ಸತೇಕ ಫಸ್ಟೊಳಸ್ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಣ್ಣ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಂ ಫೋರು ಕೊತ್ತೆವೇನ ಅದದಿಕ್ಕಮವ್ವೆಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳ್ವಿ This government over the last 4 years have developed harbours and safe access in more than 100 islands out of these 187, which completes almost in the next, when we finish all the ongoing access facility development, harbour development projects in the next 4 months, all the islands in the Maldives, all the islands where people are living will have a safe access. That was a target that was set by President Yamin when he came to power in 2013. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಜುವಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತರಕಿಯ ಬೇರುಗೆ ಫರಾತ್ತ ಕೊಂದೆ ಮುಂಗಣ್ಣ ಎಹಿ ಫಾಹಕುರವಾಫ ಎಗತುನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡೆತಿ ಮಶ್ರೂತಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮಣೆ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಳುಮಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂವ ಮುಂದ ಎಹಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಚೈನಾ ಇಂದೆ ಮುಂದ ಎಹಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಕುರವಿ ಮೇಗಿತುರುನ್ ಸೌದಿ ಸರಕಾರ ಎಹೆನಿಯನ್ ಕೌಮ್ತ ಕುಂದೆ ಮುಂಗಣ್ಣ ಎಹೀತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಕುರವಿ ಅಮ್ನತ್ ಶಾಜಿಯಾ PSM ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಸುಮಂಗಣ್ಣ ನೇದವೆ ಬದಲ್ತಕುಂ ರಾಜ್ಯ ರಕಾತಿರಿ ಕುರುಮ ಕುರಿಗ ರೈಸ್ ನಶೀದು ಗೆಂಗುಳುವಿ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಕಿ ಗೌಮು ದೂಕೊಂ ಎಹೆನ್ ಗೌಮಕ ರೈಯುತುಂ ಬದಲ್ ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನಕಿ ಮೂಸುಮಂಗಣ್ಣ ಬದಲ್ತಕುಂ ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂತ ಕುಡಕೊ ಗೌಮು ಬಿನಾಕುರುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣು ಗೆಂಗುಳುವ ಫರಾತೆಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಗ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ಮಿಹೆಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬೆನ ದಕ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಖಾಸಗೊಗ್ಗೆಂ ರೈಸೋ ಜುಮುರಾ ಗೊಫಿಹುಗೆ ಬೇವಿ ನೂಸರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲ್ಮೆಗ್ಗ ದಿವೆಹಿ ಸರುಕಾರುಂ ಎಕಿ ದಾಯರಾತಕುನ್ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಗುಗಾ ಹೋದಾ ಫವಾ ಕುರಿಯರುಂತಕ ಬೆಹೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಹಾಮ್ ಕುರೆವುಮಾ ಮೇಯದು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹುಕಾ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾತಕಂ ಹಾಸಕೊಗ್ಗೆಂ ಬೇವಿ ನೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಗ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಣಿ ಥೀಮಾವೆಟ್ಟ ಹಕತಾಗೆ ದಾಯರಾಯಿಂ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಹತರ ಅಹರುಗಾ ಸರುಕಾರುಂ ಹೋದಾ ಫವಾ ಕುರಿಯರುಂತಕಂ ಅಲಿಯಳುವಲವಾ ವಾಹಕ್ಫುಲ್ದಕವಾಫಾ ಮಿಗೊತು ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಹುರಿಹಾ ಸರುಕಾರತಕುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತಾ ಮಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತಾ ಅಳಾನು ಕಿಯೇನೆಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ದೆಹಾಸ್ ತೇರಾಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಂ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ವೀರು ರಾಜ್ಯಗ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಯಂ ಕುಫಾವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾರಶುಗ ಕಮಶಾ ಮಿದಿಯ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಕಣಿವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇತುರು ವಿಹಿ ರಶೆಗ್ಗ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಯಂ ಕೋ ಅದಿ ಇತುರು ಸಬ್ಬಿಸ್ ರಶೆಗ್ಗ ಮಿಹಿದುಮೆ ಫೆಶುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುನ್ ದೆಹಾಸ್ ತೇರಾಗ ರಾಜ್ಯಗ ನರ್ದಮಾಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ವೆಫಾಹುರಿ ಥೇರೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ರಶುಗಾ ಕಮ್ಗಾ ವೀನಮವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಮಿಯದದು ಹದ್ದಿಹ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರು ವೆಫಾವಾಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಕುರೆವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಸಲ ಕಮುಗಾವಾ ಕುಣೀಗೆ ಮಸಲೆಯವೆಸ್ ಮಿ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೇಗ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಗೀನ ಕಾಮಿಯಾಬಿತಕೆ ಗೆನೆಸ್ವಾವಾಕಮ ಮಿಗುತುನಾಜೆಗೆ ಉತುರಾ ದೆಕುನುಗಾ ರೀಜನಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಕುಣಿಯೆಮ್ಮೆ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾಗುತುಗಾ ವಾಕಿಕೊನ್ ನತ್ತಾದುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕೊಫಾವಾಕಮ When President Yamin came to office is to achieve 24-hour universal access to electricity and 24-hour power on all the islands, 7 islands. So that is now achieved, and we have also been increasing the to have more sustainable energy on all the islands. We are now embarking on to provide solar power on most of the islands. So one of the target is to have 30% of daytime requirement of all the islands from renewable energy, and we have started on this. When President Yamin came to office, we had only 2 megawatts of electricity throughout the nation, throughout the island, but our target now is to have 15 megawatts by end of this year. Minister Thorik Vidalvi Rais Yaminaki Thimavetang Ananedeve Badaltakuge Sababun Gauma Dimawa Masaltang Haldukurma Hardana Siyasatake Gengulwa Biflekama ಮಿಗೊತುನ್ ರಾಜ ಅಡಿಯಗೊಸ್ ದಿವೆಹಿಂ ಎಹೆಂ ಗೌಮಕಂ ಹಿಜುರಕುರೆಂ ಜೆಹೆನೆಕಮ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಗೆಂಗುಳುವಿ ವಿಸ್ನುಂಫುಳಾ ಹಿಲಾಫಾ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ವಿಸ್ನುಂಫುಳು ಬಿನಾ ಕೊಫಾವನಿ ಥೀಮಾವೆಟ್ಟಂ ಅಣ್ಣ ನೇದೆವೆ ಬದಲ್ತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಕಮ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿದಾಳ್ವಿ
ತೀಮಾವಶಿಗೆ ದಾಯರಾಯಂ ವೇತ್ವೆದಿಗ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯಂ ಹೋದಾಫಾವಾ ಕುರಿಯರುಂತಕಂ ಅಲಿಯಳುವಾಲವಾ ವಾಹಕ್ಫುಳ್ದಕ್ಕಾಮುಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಥೋರಿಗ್ ವಣಿ ರಾಜ್ಯಂ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ರತ್ತಕುಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಐಒಸಿಸ್ಗೆ ಚಿಯಾಗೆ ಗೊತುಕಾ ಕುರಮುಂದಾ ಮಸಿಕ್ಕೆತ ಫಾಹಕ್ಕುರವಾಫಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೊಟೆಲಾವಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗುಳಿಗೆಂ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾನ್ನ ಲಿಬೆಂಹುರಿ ತಾವಲಿಮಿ ಫುರ್ಸತ್ತಕ ಗುಳೆಗತುಂ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಫಿ ಮಿಕಮ ಗುಳೆಗತುಂ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಫವಣಿ ರಾಜ್ ವಡಾಗೆಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆ ಜನರಲ್ ಸರ್ ಜಾನ್ ಕೊಟೆಲಾವಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇಸ್ ವಫುದಕಾಯಕು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಉಮರ್ ಬೇವಿ ಬದಲ್ ಕುರಮಗ mi baddal kuramuga the university a guligen eki dairatakun research heduma ilmi dairayen MNDF vevidan ehitaka gulegotun mashwara kurawa fawakama defense ministry bune mi wafuduge befulung chief of defense force major general ahmad shiyama veswani baddal kurawa mi baddal kuramuga ves general sir john kotelawala university khas fannutakun divhe sifan huri ungenumuge fursataka gulegotun fula dairaga mashwara kurawa fawakama MNDF bune ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಹಿವುಮ ಸರಕಾರುಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಫಂಡ ಲಿಬುಣು ಫಯಾಸಾತ ಸರಕಾರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಕೌಂಟೆಗ ನುಹುಣ್ಣಾಣಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಿಯಾದ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಿಯಾದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಫಂಡ ಲಿಬುಣು ಫಯಾಸಾ ಏಕಮ ಖಾಸಕುರಿ ಅಕೌಂಟ ಜಮಾ ಕೊಫವಾಕಮ ಮಿಯನ್ಮಾರ್ ಸಿಫ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂಗಿ ಲಾಯಿನ್ಸಾಣಿ ಅಮಲ್ ತಕಾಗುಳಿಗೆಂ ಹಾಲುಗ ಜೆಹುಣ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಹಿವುಮ ಸರುಕಾರುಂ ಕುರಿಯಕ್ಕೆಂದಿಯ ಫಂಡಲ್ ಲಿಬುಣು ಫෑಸಾತಕ ವೀಗುತೆಣ್ಣೇಗೆ ಕಮಪ್ಪುಣೆ ತೆಕೆವಣು ವಾಹಕತಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಂ ವಣಿ ದೊಗು ಕೊಫ ಎ ವಾಹಕತಕ ರದ್ದು ತೆವಮುಂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಿಯಾದ್ ವಿತಾಳುವಿ ಎಫದ ವಾಹಕತ ಬಯಕು ದಕ್ಕಮುಂಗೆಂದನಿ ಸರುಕಾರಾಮೆದು ರಯೀತುಂಗೆ ಹಿತ್ತವಕ ನಫ್ರತು ಫೆದ್ದುಮಕ್ಕಮ ಅದಿ ಏಯಿ ಬಯಕು ಗಸ್ಸುಗ ರಾವ್ಯಾಗಿಂ ಹಿಂಗ ಅಮಲಿಕ್ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳುವಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳ್ವಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಹೀವುಮಂ ಹುಳಿ ಫಂಡಲ್ ಲಿಬುಣು ಎವ್ವೆಸ್ ಫෑಸಾಯೆ ಸರುಕಾರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಕೌಂಟಕ ಜಮಾ ಕುಫ್ಫಣ್ ನುವಾಣೆಕಮ ಅದಿ ಎ ಫಂಡಲ್ ಲಿಬುಣು ಫෑಸಾ ಜಮಾ ಕುಫ್ಫವಣಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಫಂಡುಗೆ ನಮುಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗ ಹುಳುವಿ ಅಕೌಂಟಕ್ಕಮ ಸರುಕಾರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇದಾರಾಯಕ ಮೀ ಕಮನ್ ಮೀ ನೆಗಿ ಫෑಸಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನೋನ್ನ ಸರುಕಾರುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಕೌಂಟಕ ಫෑಸಾ ಜಮಾ ಕುಫ್ಫೆ ನೋನ್ನ mi em duhum fishing fasa gunamundivis adi mi fasa mi duhum fishing mi jama kufram divis em fortam duhum fishing dibe member ko fasa jama kuramundi bank of Maldives ke account de miga hama sida mi kama khas kore fa rohingya fund ge namu khas kore fa account ka fasa jama kuramundi den mega fasa gumuga hitarikam for kodini ama miraga muwazzafun ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಹೀವುಮಂ ಹುಳುಯಿ ಫಂಡಂ ಅಶಾರ ಪಾಯಿಂಟು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬ್ವಾಕಂಶಾ ಮೀಗ ತೆರೇಗ ಅಣ್ಣಾಗುದು ಫෑಸಾಗೆ ಗೊತು ಕಲಿಬುಣು ಫෑಸಾಯ ಏಕಿಯಕಿ ವಿಯಫಾರಿವೆರಿನ್ನ ಕುಂಫುಣಿತ ಕೊಂದೀಫವಾ ಫෑಸಾ ವೆಸಿಮಿನೇಕಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳ್ವಿ ಫෑಸಾತಂ ಹಮಕುರ್ಮಫಹು ಎ ಫෑಸಾತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕಹುನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟ ಜಮಾ ಕೊದ್ದಿನಮ ಮಿದಿಯಾಹರುಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೊಹಗೆ ನೋವಣ ದೋಹು PML ಗೆ ದಿಫವಾಣಕಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳ್ವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳುವಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಅಕೌಂಟ ಫෑಸಾ ಜಮಾ ಕುರಿಕಂ ಆಮುಕೊಂ ಯುಲಾನ್ ಕೊಫವಣಿಕೊಂ ಎ ಫෑಸಾತ ವೀತನೆ ನೇಗುಣಕಮ ಬುಣಮಕಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರುಕಂ ಕುಡಕಮೆಕ್ಕಮ ನಂಬರ್ 10 ತಾರಾ ಕಳಗುನ್ ಮೆನ್ ದೀಮಕಂ ವಾಣಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಂಗಾಫಾ ಮಿ ಫෑಸಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಫಂಡ ಜಮಾ ಕೊತ್ತಿನುಮ ಏಮ ಮೀಗ ಮಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಫෑಸಾ ವೀತನೆ ನೇಗಿಗೆ ಓದಾಕಶೆ ಮುಜಿಹೆನ್ ಏಮ ಬ್ಯಾಂಕುಂ ಎದನಿ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಮಸಕೆ ಕುರಮು एम एकोट निमुनीमा अलगोनमेन्ना मी आने मी बांग्लादेश का होना रिप्रेजेंट गुली वहां का देखी मसके कुरियं इतनी ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಹೀವುಮಂ ಹೋದಾಫಾ ಫෑಸಾ ಫುಣೋ ಮಟ್ಟಕ ಸರುಕಾರ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಇತಾರಿ ಕಮೆನ್ ನಿಂಫಾಕಮಶಾ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಸ್ ಮುದ್ದತಿಗೆ ತೆರೇಕ ಮಿ ಫෑಸಾ ರದ್ದು ಕೊದ್ದಿನಮ ಮಸಕೆ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಾ ಕುರೆವಿ ಅದಿ ಮಿ ಫෑಸಾ ಏಗೆ ಹಗ್ವೆರಿ ಫರಾತ್ತಕ ರದ್ದು ವಿಕನ್ ಸರುಕಾರುಂ ಕಶವರ್ ಕುರಾಣಕಂಗೆ ಯಾಗಿನ್ ಕಂವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಜಿಯಾದ್ ವಣಿ ದೆವ್ವಾಫಾ ಸರುಕಾರು ಕೋಲಿಷನ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಹತವ್ರೆ ಗೌಮಿ ಮಸ್ಲಹತಂ ಇಸ್ಕಂದೆ ಬಯಕಂ ರೈತುನ್ನಂ ಹಾಮವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ಫಾ ವಾಕಮ ಸರುಕಾರು ಹಿಂಗಾ ಮಾ ಪಾರ್ಟಿ PPM ಬಣಫಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ಕುರಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲಾ ಗುಳೆಗತುಂ PPM ಒಫಿಹುಗೆ ಬೇಬಿ ನೂಸನಿಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗ
PPM ಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಅದಿ ಫೊಣದು ದಾಯರಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರ್ಕಾರು ಕೋಲಿಷನ್ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಮೆಂಬರುಂ ಎಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ ವೋಟು ದೆವ್ವಿ ಎ ಮೆಂಬರುನ ಲಿಬಿದೀಫಾವಾ ಭಾರತ ದೂಕೊಲ್ದುಮ ಫೋಕಮ ಅದಿ ಎ ಭಾರತ ಮೆಂಬರುಂ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮಾ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಹಗ್ಗುಗಕಮ ಏನ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕಿ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಾ ಮಿಂಬರ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಫ್ಕರವಾ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕಿ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಇಸ್ಕನ್ ನುದೆವ್ವಾ ಮಿಂಬರ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಕಮ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದಿ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಬಾಲಿಕಶವಾಗೊತ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗೆ ಜಾಗೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತಕ ನುದೆವ್ವಾಣಕಮ ವೆಸ್ ಏನ ವಿದಾಳ್ವಿ ei raitunge majiske memberon kama vies adi ei enum bay kama vies alunna mitibi furso de kan non alunna mitibi wara kerigen rais yamin ge verikan difa kurmatta kani kume alunna rais yamin ge verikan mi difa kurani ei alunna ga amilla beenama kan non ei dive gawma dive raitunge beenamatta ka anti defection biluge sababun raitunge majlihuge bara memberege gondi gellifawakan haamu kurawamun abdurrahim vidalvi gondi gelligendiya bara memberunge haggutakkuga idikol faratakun evves masakate kofanu akama e memberunge difauga evves masakaten idikolun kurevi nama ekan rayitunan hissa kuravuma abdurrahim bani idikol farataka gowala bafa idikol faratakun siyasi leaderun minuwan kuruma gowala mundayeru gondigelligendiya bara memberunge difauga majlihuge talumuga wahaka dakkalan kerivada nugennevi kamavves abdurrahim bidalvi noni wiya eta beerag emihunge support ron genasken emihun duko emihun minuwan koddere noni emihunna emihunge haggo hoda adeshe kiyagen ಹಳೇದವಾದ ನುಕರoni ಕೀವೆಗೆನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಎ ಮೀಗೆ ಮೇಗುನಿ ಇದ್ಕೊಳ ಫರಾತಕಂ ಹಮ ರಾವಾಗೆನ್ ರೈತುಂ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕು ಫತಿ ಮೆಂಬರುಂ ತಕೆಗೆ ದುವಸ್ತುವಾದನ್ ಇದ್ಕೊಳ ಫರಾತಕಂ ಮಸೆ ಕೊರೋ ಮಿಗೆನ್ ದಿ ಎಮಿ ಗಾಮಿಲ್ ಮಕ್ಸದೆನ್ ಹಾಸಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಹೆನ್ ನೋನ್ನಮ ಅಳುನ ದನ್ನವಾನಿ ಹಮ ಯಗೀನುಂ ವೆಸ್ ಮಿಯದು ಎಮಿ ಹೊನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡಮಿನುಂ ಮಿದನ್ನವ ಅವರ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆನ್ ಕೆರೇನೆ ಕೊಲ್ಲೆವೆನ್ ವಾನೆ ರೈತುಂಗ ಮಜಿಸ್ಗೆ ತಳುಮ ವದೆ ಮಿ ಹುಟೆರುನು ಬಿಲಾ ದೇತಿರೇಗ ಎಮಿ ಹೊಗ ಕಂಬಡು ಉಂತ ಎ ಬಾರ ಮೆಂಬರುಂಗ ಹಗ್ಗು ಹೋದ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದನ್ ಕೆರೋನಿ anti defection bill majlihum pass koffawani e bill hingani 13 July 2017 වන දෝහුගේ ෆහුන් මජ්ලිහුගේ මෙම්බරෙන් නුවකම elections commissionuන් මජ්ලිහන් අංගාෆවා ಹಾಲತ್ತಕುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕಮ ಕಂಡೇಳುಮ ಫಹು ಎಗೊತ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಕುರುಮಾಯಕು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಗೊಂಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಫಾ ವಾಕಮಂ elections commissionuನ್ ಕಂಡಾಳಾಫವಾ ಬಾರ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಗೊಂಡಿ ಗೆಲ್ದೇನಕಮ PPM ಬುಣೆ මේ खबरको PSM न्यूज़ के मिगडी के खबर दन्नवाणी मुनि खबर बेल्लेविति एम्हा प्रायतक शुक्र दन्नवां अस्सलाम वालेकुम Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Nasma Abdul Mohsin and this is Maldives Today. We're here tonight with MP of Nilandu constituency, Dr. Abdullah Khalil. Dr. Khalil, welcome to the program. Thank you very much.
This year has indeed been an interesting year in local politics. 2018 began with a lot of challenges. The coup attempt, allegedly, where the judiciary has been one of the biggest challenges the administration has faced since President Yamin took oath of office in 2013. And this too just months shy of a presidential election. What does PPM, as the ruling party, plan to do to ensure that a favorable environment for a free and fair election is in place by the time polls open? First of all, let me thank you and TVM for inviting myself to be in this program. For what you have asked, in the first place, PPM is a party that withholds, we call always to withhold the rules of law in the country. And you would notice that whatever we do, the first thing that we do is we refer to the Maldivian constitution, the relevant laws, and then only we get to do what we wanted to do. Within the confined rules and regulations, we operate our party. And if you look at what has happened in the past with regards to the elections, you would notice that there are different things are happening in the country. The most recent election, the local council election, during those days, the opposition parties, they were calling that it wouldn't be fair. An election which wouldn't be fair. The president was President Yamin even then. Even on the day of election, I noticed that even on that day in the morning, they came out with placards in some of the places, and they were calling that it won't be fair, and the President Yamin is going to win the election anyhow, I mean, for his party. But it turns out to be the other way in the afternoon of the day, and the opposition parties, they won in number of seats, the majority of the seats, and then only they came out saying that the election is fair and free election. So what we have noticed is that whenever they lose an election, the election is, according to them, deemed to be unfair, unjust, and it is biased. So all these terminologies they would be using for the election. And what as a party, what we always say is, since this year we are having, as you have noted rightly, this year is going to be, the country is going to have the biggest election for a nation, that is the presidential election. And all the focus is on the election even now, even today. What the opposition parties are doing is even, I mean, because their focus is for the election. What we as a party, we say, the first thing is, in order to go for the election, we need to have a peaceful environment. The roads of the nation should be peaceful. Everyone in the nation should have a peaceful environment, to go to the places with their kids, with the family, to spend their daily lives uninterrupted from the political environment. But what we are seeing is totally a different scenario created by the opposition parties. And then the other thing is, we always call we always support what the government is calling the multi-party talks. And that is the only way I believe that we can have a peaceful environment. But again, every time, I think this is the fourth time the government has called for multi-party talks, and every time when the government comes up with the idea, the opposition comes with certain conditions. And what we believe is, we should, as a political responsible party, all the parties should go without any condition for the interest of the nation, for the interest of the people. And certainly we need that, the political dialogue to have a peaceful environment, to create a peaceful environment. And the other aspect of an election is, we as a political party, we encourage always all the governments to invite foreign observers to observe the elections. That's what we have seen even in the local council election, an election where
most number of foreign observers have observed in the Maldives, who has worked in the Maldives to observe an election. So in the upcoming election as well, we as a ruling party, we encourage to do the same, and we will ask even the government, and we are sure that the government will do the right thing at the right time for the election. Since the declaration of a state of emergency, one of the constant complaints we've been hearing from the opposition is that rights and freedoms have been curtailed to the extent that it's hard for them to function as an opposition party. However, we constantly see this comparison between how rights and freedoms are granted in Maldives and in Western countries. Do you think that that is the most appropriate comparison to be made? Well, that is what the oppositions are always speaking about. The right for freedom and right for assembly is very much limited in the Maldives after the state of emergency. One would notice that even any foreigner who comes to the Maldives, Male, I met even some of the foreign dignitaries recently, and they were saying that they didn't feel like the Maldives is having any state of emergency because it is not affected to anyone in the country. Day-to-day life of anyone is not affected. Only it is affected to those who involved in the coup, not to anyone else, not to other islands of the nation, not to the resorts. So that is the difference actually. But the opposition is again, giving a very wrong message to the foreign countries with that regard as well. And when we look at what is there, in Western countries for freedom of assembly and freedom of speech, you will find it is totally not as said by the opposition. It is totally in a different way. Now, for example, let's look at what is there in the UK. The Public Order Act, I think 1982 or 89 it is. It clearly mentions that before a public march, before any march takes place, 6 days before any march takes place, the organizers should inform the police in advance. 6 days in advance, they should inform. If the protest is on roads, and then also clearly it outlines the roads or highways, it cannot be blocked by the protesters. It's very clearly mentioned in the law. And also the organizers should inform at least one, the details of at least one organizer. That is a must again in the law. Also, they should inform when the protest is going to start, when it is going to end, and who is to be responsible, the place, the route it is going to take. So that much of detail is required for the police 6 days in advance. And only if the public assembly or assembly is in a public space, then they don't have to inform in advance. But then again, if the organizers feel that something wrong may happen or something violent may happen, they must inform. And also the fact is that if it is a public march, for example, if the demonstrators, they go for a march on the road, and if they change the route of the march, or if the organizers are changed, or if the time is changed, or if the whatever they have informed to the police, if any of those things is changed, it is considered as an offense. So it could be fined or jailed for 5-6 years. So that is what is written in the laws of UK. So it is not as the opposition of the Maldives are saying that what is in the West is not there in the Maldives. And in fact, we don't need to compare those similarities and differences between the West and the Maldives. What we need to identify is what is more suitable for our nation.
we are a nation that has come forward for the last 2,000-3,000 years. So people have been living here. We have our own culture. We have our own language. We have one religion that we all are in. So based on these facts, I believe that we must be having, whether it is demonstration or other public gatherings as well. So that is basically, what is happening. And also, the opposition tries to ridicule the security services when the protest that becomes violent. The security services, it is a must for the security services, for the security of the protesters, as well as the pedestrians and the other citizens of the country, to control the protest. Otherwise, what we have seen is on, for example, February 8th of 2012, it is not a day that we wanted to repeat. No one of the country we want to repeat the day. A lot of public places, especially places of security services, were torched, and the state has to face almost $20 million worth of 20 million US dollars worth of properties were burned down on that particular day. So we can't afford as a country to repeat the same thing today. So that is what the police is doing. But what we see is the opposition is portraying these controlling mechanisms also as something that the police is using force which are not equivalent to be used in that situation. And also, if we look at what is happening in the other countries, for example, in 2017 and even in 2016, you would notice that a lot of demonstrations took place in USA, in UK as well, against President Trump. We have seen pepper sprays in those protests. We have seen a lot of protesters were arrested because it became violent. And also in UK law, it is clearly mentioned that if police foresees that it is going to get, if the demonstration or protest is going to get violent, the police can come up with conditions to limit certain aspects of the protest. For example, if the language used in the protest is encourages in such a way to create violence among the population, the laws give powers to the security services to limit it. And also such people who use such language are deemed to be persecuted. So that is how actually it is being practiced in the Western countries. What I feel is what we practice in the Maldives is even much free and fair when we compare with Western and what is there in the Maldives. Well, when we're talking about freedoms and the limitations and responsibilities that accompany freedoms and rights, we just cannot move forward without speaking about the anti-defection bill that was just endorsed by the Parliament. This bill is going to ruffle some feathers. However, what kind of change do you think that this would bring to the culture of floor crossing, which has rather become the norm than the exception in Maldivian politics? Floor crossing is seen by the public as something very wrong. Because most of the time when the floor crossing happens, it doesn't happen in a very proper way. So public perception is that members of parliament are bribed, or they cross the floor for the reasons of their own benefits. So these kind of taglines that comes with every floor crossing for the members. So I think to make the parliament a more respectable place, or to make it a more acceptable place for the public or to our constituents, I think it's very important for this bill to come into effect. So that's what President Yameen has done. If we rewind back 4 years, you would notice that when President Yameen, he was competing for the election, his manifesto clearly mentions that
he will bring. During his term as the president, he will come up with the anti-defection law for the reason to make the parliament a more honorable place for everyone. What we feel is with this bill in place, the members of parliament, they would be working much harder for the betterment of the nation. That's what we have done in the parliament today. I mean, especially PPM MDA members. I would like to thank as a member of parliament to all the members who have voted for this bill. And this concept is found in very, very few countries. If we move a little bit further, I mean, to the north, in India, you would notice that India is practicing the same bill. And the first time the bill came into effect in India is, I think it is in 1970s, but slowly it has been tightened. And today, the reality is if floor is crossed in India, the same thing happens. The member of parliament loses the chair that he is sitting in. So that is actually what we are doing, but in the parliament today, the result of the bill would be that. So the Majlis or our parliament would become a more honourable place with this bill in force. Let's talk about the other major decision made by Parliament. There is the amendment to the Judges Act. What does this mean? Does this mean does this serve as a solution for the somewhat problematic system of judges having an indefinite term? Well, what the international media is saying for a long term, they are saying that the judiciary must be independent. And they have several claims which are, of course, fed by the opposition. I mean, when they were in power and when they were not in power as well. The judiciary, some of the judges, the behavior is not proper. I mean, what they are done is against the laws, and those judges should be out of the system to make it a proper, to put the system properly in judiciary as well. The laws, the bill that we have passed today, one of the effects would be that without this bill, first of all, even if the judge does a criminal activity, there's no way that the judge can be dismissed. So we should be ended somehow. So that's what the bill. That's the reason the bill has come into into effect. The Parliament has adopted the bill. That's the only reason. What we believe is, first of all, again, the judges working in the judiciary, they should be more acceptable, or they should the behavior of them should be more responsible and accountable. There must be mechanisms to make the judges accountable, like that, similar to the systems that we put for civil servants or other public servants in of the country. So that's what, again, PPM and MDA as a coalition has done today. So what I foresee is a lot of educated lawyers would be happy to sit to come into the system as a judge with these kind of positive effects. Well, during the crisis, one of the things that have constantly come up is the vulnerability of the Maldivian constitution in situations like this. Does this mean that we're going to see amendments to the constitution as part of the legislative agenda? We need a lot of, in fact, there are a lot of problematic terminologies or clauses in the constitution. We need to amend. Not only when we talk about the judges, several aspects of the constitution, but the state part, or what we, the constituents, some of the constituents of the sad part is that some of the MPs, opposition MPs, they are very reluctant to change the constitution for the betterment of the nation. That's what we have seen in the past.
For instance, look at local government system in the country. Because what is written in the constitution, the system has become so lethargic in making the councillors responsible, accountable, and also, a lot of loopholes you will find when we talk about the independent institutions, because the constitution itself, when it was written targeted to the then President Mahmoud, to tie him from all his sides. That was what the opposition has done during those days. So the constitution itself, it needs amendments, and we call for the opposition parties even to come to the table with us and sit in the multi-party talks without any conditions, and let's find out what is wrong in the constitution or in the public administration of the country, and let's make things right for the betterment of the nation. But what I feel is they have a special agenda just to promote themselves and to come to the power at any cost. That's why we are seeing them coming on the roads protesting every night. Well, moving on to the presidential elections, upcoming presidential elections, we saw MDA and PPM coalition win the presidential election in 2013 with the support of Jamhuri Party. However, now Jamhuri Party is out of the picture. But do you see the MDA-PPM coalition remain strong and intact through the 2018 election? In fact, the relationship between both parties are very, very strong. The relationship is very strong between MDA and PPM. The reason that Jamhuri Party, it has departed from the coalition is Jamhuri Party, what I foresee, is not a party that is running as a political entity. It is rather a party that works on protecting the rights of a single businessman, the leader of the Jamhuri Party. That is what is happening in the Jamhuri Party even today. What you would notice is that with the amendment to the Constitution in 2015, the leader of the Jamhuri Party is not, he cannot compete in the presidential election. But then some of his party members, especially senior leaders in the party, they are saying that no, he can compete. But that is what is written in black and white in the Constitution. He cannot compete in the election. So Jamhuri Party is a party that is working for their own benefits and not for the benefit of the nation. We know that Maldives Inland Revenue Authority has come up saying that Jamhuri Party leader has to pay to the country $191 million US, which comes to almost 3 billion rupiah. It's when we talk about 3 billion rupiah, we are talking about something like around 11-12% of the Maldivian annual budget. So Jamhuri, the departing point is when PPM and MDA, we calls for the betterment of the nation. Jamhuri Party came out there with their own slogan to protect the business interests and to promote themselves in the political arena, which we can't accept. And if you look at how both of these parties, PPM and MDA, are working, no one would see that the differences in opinion or both of our parties taking a different path. The leadership of MDA, they comes to our party office and we also join them sometimes, and in the parliament we work as a single party, I would say, although we are two different parties. So that shows the strength of our coalition. And one important point that we need to note is also that earlier the opposition, especially MDP, was saying, have been propagating that Maldives cannot have a coalition government. But Rais Jammeh has proven otherwise. If we have a similar vision or similar aim for the nation, it is possible to work together selflessly for the betterment of the nation.
So that is what he has proven, for the nation. Well, thank you, Dr. Khalil, for sparing some time from your schedule to be with us. It has been a pleasure. Thank you very much for inviting us. It's Nasma Abdul Mohsin signing off, hoping to see you again next week to discuss yet another issue of national importance. Thank you for watching. Have a very pleasant day. ಅವಮಡಕ ಎಫೋರ್ಟ್ ನುಕುರವೇನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ತಂತನುಗ ಅಲ್ಫಾನ್ ರೋ ಕುರ್ಮಾ ಮಿಹುನಂ ಅನಿಯಾ ವಾಫತ್ ಕಂತ ಕುರ್ಮಾ ನುನಿಯ ಚೆರೇಸಂಗ್ ಬೋನ್ ಹಮಲಾ ಆಗಮ ತರಿಯಂ ಅವಮ ಅವಮಂಗ ಮಿ ಅನೆ ಟೂರಿಸಂ ಸಿನಾತ ಗೆಲ್ಮ ಲಿಬಮ ಬಿಕ್ಫತ ಕಮ ಆಗಮ ತರೆ ಹಿಂಗಾ ಗೊಸಕಮ ಬೆಜಿಯಾ ಅವಮನ ಏಕಂಕ ತಹಮ್ಮನ್ ನುಕುರ ಬರ್ದ ಗೆಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಮತ್ವಾನ್ ಈಗ ಇಕ್ಸೋದಿ ಗೊತ್ತನ ರಾಜ್ಯ ವರ್ಬರ್ದ ಗೆಲ್ಲು ತಕ ವಿಗಂ ಅಣ್ಣ ಮಿಯದು ಅವಮನ ಫಸೀಹ ಕಮ ಕವೆ ಮಿದಾ ಏಕೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಅವಮನ ಕನುಲಿಬೆ ಈಗ එහෙම මි සලාමත රක්කාතරකම කේමි අල්ගොරම්ෙන්ගේ එම්මෙන්ගේ දිවෙහි එම්ම රාජිත්තුන්ගේ වරබර මස්සුලියතෙන්ගේ BFFs Carla and Muna are on their most exciting journey by far. Woo! The coolest thing in the world! Tackling insane challenges that'll test their courage and friendship. Thank you for being my strength. Okay, hug time, hug time. Misadventures Asia. Thursdays on Outdoor Channel. Hey, I'm Muna Bagharib with Outdoor Channel. Catch my fearless outdoor escapades with my friend Carla on Misadventures Asia right here on PSM Connect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ಅಧಿಕಾಲಗೆ ಫಾಣು ಮೀಸ್ತಕು ನವ್ವಿ ಸ್ನೇಹೆ ಲಸ್ಲಹುಂ ಕಿಯಾವಾ ವಿದಾಳ್ ವೆದೆವು ಮಠಕ ವಕಿ ವಕಿ ಕೊತ್ತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಬಾಬಾ ದೆವ್ವಿಮೆ ಅದಿತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಎಕಿ ಫಹರುಮತಿ ಬಾಬಾ ದೆವ್ವಿಮೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಲಿಗದ ತರಿಗೆ ಕಾಮಯಾಬ್ ಸೀಸನ್ ತಕಫಹು ಕುಡಕುದಿನ ಹಾಸಕೊಂ ಮಿಯಹರ್ ಹುವಾಲನಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಲಿಗದ ತರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಉಮರು ಅಂಗಹರ ಸೋಳಹರ ದಿಮೆತುಗು ನೂರ್ಫ್ರಾಗ ಕುದಿನ ಬ್ಯಾರುಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ಹುಡುವಾಲೀಫ ಬ್ಯಾವ್ರಿಗುಮಂ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕುರಾಣಿ ಇಟಿ ಜೆಸ್ಸುಮಫಹು ಹುಸ್ತಂಕೊಳೆ ದೂಕುರವ್ವಾಫ ನಮಾ ಉಮರು ಕುಜ್ಜಾಹುರಿ ಅತೊಳ ರದ್ದಿಯುಮಫಹು ತಿನೆಸ್ಸುಮೆಸ್ಸುಮಕ Compared to you, oh Allah, you are the greatest, nothing can compare. Divehi rajyek emme aligada thari junior. PSM न्यूज़ के मिगड़ी का फाहा कुल वे मुहिम खबर तो गे सुर्खी तो गितरेगा
ರಾಜ್ಯಗ ಮಿವಗುತಿ ಇವುಲಾನ್ ಕೊಫುವಾ ಕುಲ್ಲಿ ನುರಕಲುಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಮುದ್ದತಿ ಇತುರು ಕುರುಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವಿಷ್ಣುಮೆನ್ ನುಗೆಂಗುಳೇಕಮ ಸರುಕಾರುಂ ಹಾಮಕುರುಂ ಸರುಕಾರುಂ ಬೇರು ಕಾಮ್ತಕುಂ ಲೋಣ್ ನಗಮುದ್ದಣಿ ಎ ಲೋಣ್ ತದ್ದೆಕ್ಕೇನಕಮ ಡೌಲ ದರಣಿವೆರಿ ನುವಾಣೆಕಮ್ಗೆ ಯಗೀಂಕಂ ಒಗೆಂಕಮ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈದ್ ವಿದಾಳುವುಂ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಯಾಮೀನ್ ವೆರಿಕಮ ಬಡಾಗತ್ ಮುಫಹು ಮಿವಿ ಹತರು ಹರದೂಗೆ ತಿರೇಗ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ದಾಯರ ಗೆನಸ್ತೀಫವಾ ಕುರಿಯರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರಿಹುಗ ಸ್ಫಾಹಕ್ಕೊಂದು ಫದ ಕುರಿಯರುಮೆಕ್ಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವೆಜೆ ಮೂಸುಮಂಗಂಡ ನೇದವೆ ಬದಲ್ತಕುಂ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರ್ಮ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ನಶೀದು ಗೆಂಗುಳು ವಿವಿಸ್ನುಂ ಫುಳಕಿ ಕಾಮು ದೂಕೋ ಎಹೆಂ ಕಾಮಕ ರೈತುಂ ಬದಲ್ ಕುರುಂ ಕಮ್ ಗಾವಿಯಸ್ ನಿಹಾರುಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನಕಿ ಮೂಸುಮಂಗಂಡ ಬದಲ್ತಕುಂ ದಿಬೆ ಗೆಲ್ಲಂ ಕುಡಕೋ ಕಾಮು ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗೆ ವಿಸ್ನು ಗೆಂಗುಳು ಬಾ ಫರಾತೆಕ್ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳುವುಂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PSM न्यूज़ के मिगड़ी के खबर बलदवा इमिया फरातकस मरहबा दनवंग मिगड़ी के खबर है कि बदल कोली और निशान मोहम्मद दिन खबर तो के तफसील बतालाना नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दतुरकुरी बांग्लादेश के US बांग्ला एयरलाइंस के मतिंदा बोटे मीडिया होमदो वेट्टुमा गुलिगेंग एकम के हितामायगा रईसो जमहूरिया अब्दुल यामिन अब्दुल गयूम बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना शाह नेपाल के बड़ वजीर KP शर्मा ओलियंग हमदर्दी के मैसेज फंड बाफी रईसो जमहूरिया मिद बेफलुन्ना वाकिवकिन फंडवी मैसेजगा मी खबर एसवी फुंग हितामय कोमगा विदाळवे कौमी हितामयगे मिदांडिवळुगा दिवे सरकार रैयतुन्ना एमणिफान्गे अमिल नंफुळुगा बांग्लादेश अदि नेपाल के बुड वजीर शाह देगौमुगे रैयतुन्ना इखलास तरिकमायकी हमदर्दी फंड वाफवे अदि मिहाजिसागा मरवी मीहुंगे आयलातक तौजिया रद्दुको देवमशा मिहाजिसागा गेल्लुन लिबुनु फरायतकं अवश शिफायक रईसो जमहूरियागे मैसेजगा एदवडागन फावे हैद्य एम्मी हुन्नाको बांग्लादेश के ढाकाइन नेपाल के कतमंडु दतुरुकुर मुंदिया मतिंदा बोट वेट्टिफावनी नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जसंग उळुमुगे तेरेगा ರಾಜ್ಯಗ ಮಿವಗುತು ಯುದಾನ್ ಕೊಫವಾ ಕುಲ್ದಿ ನುರಕ್ಕಲುಗೆ ಹಾಲತ್ಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ಕುರುಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವಿಸ್ನುಮೆ ನುಗೆಂಗುಳೆಕಮ ಸರುಕಾರು ಹಾಮಕೊಫಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಿಕಂ ಹಾಮಕುರವಿ ರೈಸೋ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಗೊಫಿಹುಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜಾ ಆಯಿಷತ್ ಆಜಿಮಾ ಶಕೂರ್ ಬೈನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಹುಳುವಾಲಾಗೆ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಯುಗ ಬೇಬಿ ನುಸರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲ್ಮುಗ ಆವಾಹಕ್ ಫುಲ್ ದಕ್ಕಮು ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಯುಗ ಲೀಗಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜಾ ಆಯಿಷತ್ ಆಜಿಮಾ ಶಕೂರ್ ವಿದಾಳವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊಗೆ ಫಸ್ವಣದು ಸರುಕಾರಂ ಯುಲಾನ ಕುರಿ ಕುಲ್ದಿನ ಕಲ್ಗ ಹಾಲತುಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರುಕೋ ಎ ಹಾಲತ ದಮಹಟ್ಟ ಮುಂದಣಿ ಕಾನೂನ ಸಾಸಿಗೆ ಈ ಮುಗತೆರೆ ಕೌಮಿ ಸಲಾಮತಾಬೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಲಫೆಯಾ ಎಹುಕಮ ಅದಿ ಮಿಹಾ ಯುಲಾನ್ ಕೊಫಾವಾ ಕುಲ್ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಮುದ್ದತು ಮಿಮೋಗೆ ಬಾವಿಸ್ ವಣ ದುವಾಂ ಹಮವಾನಕಮಶಾ ಎ ಅವ್ವರೆನ್ ಎ ಮುದ್ದತು ಇತುರುಕುರುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೆ ಸರುಕಾರನುಗೆನ್ ಗುಳುವಾಕಮಂ ಆಜಿಮಾ ವಿದಾಳವಿ ಅದಿ ಮಿಹಾ ಕುಲ್ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ಬಾರು ತಂಫೀಸ್ ಕುರನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊಗೆ ಎವ್ವಣದು ಗೆಣ್ಣಂಗುಣ ಬಗಾವಾತುಗ ಅಬಾವಿರಿ ಫರಾತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಏಕನಿಕಮವೆಸ್ ಆಜಿಮಾ ವಿದಾಳವಿ ಬೇರುಗೆ ನೋಸ್ವೇನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಾಲತು ಉರುಂಪಿದುವಾ ದೆವಮುಂ ಆಜಿಮಾ ಶಕೂರ್ ವಿದಾಳವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎವ್ವಣದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇರಣ ಹುಕುಮಕಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಯ ಕಾನೂನು ತಕ ಖಿಲಾಫ ನಿರಿಫಾವಾ ಮುರೆಕ್ಕಮ ಅದ ರಾಜ್ಯಗ ಕುಲ್ದಿನ ರಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಲತು ಯುಲಾನ್ ಕೊಫಾ ಒನ್ನಮೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗ ಅದಿರುಳುಂ ಅತಿ ಆಮು ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಕಮಶಾ ಸರ್ಕಾರಗ ಆಫೀಸ್ ತಕ ಅಸ್ಕೂತಂ ಹುಳುವಾ ವಿಯಫಾಡತಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ತಚ್ಚೆನ್ ಎಕ್ಕಮ ಆಜಿಮಾ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಅದ ರಾಜ್ಯಗ ಉಳೆ ಬಿದೇಸಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನ್ನ ಫತುರುವೆನ್ನ ಕುಡಿಯಕೇವೆಸ್ ಎಗ್ಗೊತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಕಶವರವಾಣೆಕಮವೆಸ್ ಆಜಿಮಾ ವಿದಾಳವಿ Currently there are no plans to extend we still have the 10 days left of the Maldives extension as well, so let's not speculate into that. We have very seriously said this only applies to people who are under investigation or trial for the February 1st unconstitutional and illegal crimes that happened. The current extension runs out 22nd of this month as it is now. So that's it. You have seen the Maldives. Life is normal. We didn't close any school. We have not closed any shop. Life is normal. Offices are open. Business is as usual. So let's enjoy. ಮಿನೂಸ್ವರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲ್ಮುಗ ಬೇರುಗೆ ಮೀಡಿಯಾತಕಂ ಕುರಿಮತಕುರ್ ವಿಸ್ವಾತಕ ಜವಾಬ್ ದೆವಮು ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿತೋಗೆ ಮಶ್ವಾತಕ ಸರುಕಾರುಂ ಕನ್ನಡವಾ ಹುನವಾ ಇಸ್ಮಂದುಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೈನಿ ವಿದಾಳುವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿ ಮಸತಂ ಹಲ್ದುಕುರುಂ ಸರುಕಾರುಂ ಇಸ್ನಗಾಗಿಂ ಮಶ್ವಾತಕಂ ಅವಮ ಬಾರ ಫಹರಿಗೆ ಮತಿಂ ಇದುಕೊಳ ಫಾಯತಕ ದವತು ದೀಫಾ ವಾನಕಮ
adi mashwatan alif talfada bain al-aqwami farata medwari koggen kuriya genduma masai ko fawane kamves Dr. Shaini Faha kudevi mi mashwatawga avattare India adi China fada qawmta bæveri kuranto nosfelin kurisuwata ka jawab devamu Shaini vidalvi rajya dimavigin urani divehin amila dakhili masata ke kamasha divehin halu nukurevene masale nekama adi beruge hen qawmeg ehiyan edenje halten asfinama ekama vesedene kamasha emme furatama sedene India ge ehiyakama ves Shaini vidalvi ಬೇರು ಕೌಮತಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸತುಗೆ ತೆರಿಯ ವನುಮ ಗೋವಾಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಾಲ್ತು ಇತರ ಗೋಸ್ ಕುಡಿ ಕುಡಿಗೆ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಕಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈನಿ ತುಹಮತ್ ಕುರಿವಿ Trust the government of the Maldives that we have the capacity to solve our issues and leave our internal matters to ourselves. If we need help, the first person to look for will be our neighbors and our big brothers India. That India should be I'm sure they already know. So I think India and Maldives cannot be separated because we have links going 53 years of formal relationship and even beyond that. So I don't think there is any issue between India and Maldives per se. But Maldives, if there is anything, we should be respected for whom we are. We are small, but we are independent. We are patriotic people, like Indians are in India as well. So leave our internal issues to us, and if there is a need, India will be the first to ask. Names qawmatakum ekama mabodu ijabe nudinkama Minister Shaini Faha kurevi Sarukarun isse fashafawa mashwata kudia gendumang ediko partitakun ebbalu nudekmasha mashwatuga abaveruma gina sharututake kurimati kurumun gendakama Minister Shaini Faha kurevi ಸರುಕಾರುಂ ಬೇರುಗೆ ಗೌಮ್ತಕುಂ ಲೋನು ನಗಮುಂದಣಿ ಎ ಲೋನ್ತ ದೆಕ್ಕೇಣಕಮ ದೌಲೆ ದರಣವೆರಿ ನುವಾಣಕಮುಗೆ ಯಗೀಂಕಂ ಒಯಗೆಂಕಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರುಕಾರುಂ ಬೇರುಗೆ ಗೌಮತಕುನ್ನ ಬೇಂಕುತಕುಂ ಲೋನು ನಗಣಿ ಸರುಕಾರಂ ಆಮ್ದಣಿ ಲಿಬೇಣೆ ಮಶ್ರೂತಕಂ ಎಕಣಿಕಮ ರೈಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಒಫ್ಯೂಗ ಬೇವಿ ನುಸ್ವರಿಂಗೆ ಬದಲ್ಮುಗ ಬೇರುಗೆ ನುಸ್ವರಿಮಣಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹಿಂಕಮುಗೆಂದ ಗಿನ ಮಶ್ರೂತ ಲೋನ್ ನಗಾಗಿನ್ ಕುರಿಯ ದಾಕಮ ಬುಣೆ ಗಿನ ಸುವಾತಕ್ಕೆ ಸರುಕಾರ ಕುರ್ಮತಿ ಕುರುವಾಫ ನುಸ್ವರಿಂಗೆ ಮಿಸುವಾತಕ ಜವಾಬ್ ದೇವಮು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಅಮಾಜಕಿ ಇಂದ ಜೀಫಾವಾ ಇಕ್ತಿಸೋದು ಕೊಳಜ್ಜಹ ಗೌಮುಗೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಹಾಲತು ರಂಗಳ ಕುರುಂಕಮ ಎಗತುನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಯದ್ದ ಬೊಡತಿ ಮಶ್ರೂತಕಂ ಅದಿಲವಾ ಲವಮು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳವಿ ಜುವಾನುಗೆ ಸಿಟಿ ತರಗಿ ಕುರುಮಾ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕುರುಮಾ ಪತುರಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ಎಂದು ಗಿನಕೂರು ಮಕುರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಕಿ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯ ಏಕಮು ಫಾಯದಾ ಕುರಾನೆ ಮಶ್ರೂತಕೆಕ್ಕಮ ಅದೇ ಮಶ್ರೂತಕು ದೌಲೆ ದರಣವೆರಿ ನುವಾಣಕಮ ಯಗೀಂಕಂ ಎಬೇಕಮ ವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬೊಡ ತಿಬ್ಬಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತ ಹಿಂಕಂ ಲೋನ್ ನಗಣಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ ಕೂಟ ಕೊಕ್ಕಮಶ ಬಯ ಮಶ್ರೂತ ಹಿಂಕಣಿ ಬೇರುಗೆ ಫಾಯತಕು ನಿಫಾವಾ ಹಿಲೆ ಹಿಗಕಮ ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ಹುಳುವಾಲೆ ಫಾವಾಕಮಶ ಗೌಮತಕು ರಾಜ್ಯ ಲೋನ್ ದನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಕಮುನ್ ಲಿಬೇನೆ ಫಾಯದಾಯ ಬಲಾಫಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ ಬೇರು ಎಗಿನ ಗೌಮತಕು ಅಧಿವೇಶಾಗವರಿಕಂ ಫಾಳ ಕುರ ಮುಂತಾಕಮಶ ಮಿ ಹಮೇಕನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಿ ಚೈನಾ ಫುರ್ಸತೆ ನುಂಕಮ ಸಯೀದ್ ವಿದಾಳವಿ The kind of infrastructure development here, both public and private, attracts international banks from all parts of the globe. So what he talks about our foreign debt to a particular country or region make no sense to me. And whatever investment we do, we make careful, feasibility studies, and we know the recovery, we know the payback period, and we borrow finance at very, very concessional rates, which has never been the case in the past, if you even compare to last 40 years. Tourism Minister Musa Zamir Vidalvi umrani taraggiga investment tawga taka konfunitaku rajyega invest kuramunganna kama egatun housing mashruutaka hulumalege devana fiwahiga magadumuga mashruutakan invest kurani India konfunitakum kam Minister Zamir Faha kudevi ವೇತದಿಯ ಹತ್ತರ ಹರ್ದುಗತೆಗ ಫತುರಕಂ ಗೆಸಿನಾಯಿನ್ ಎತ ಗುಣೇಕುಂ ಕುರಿಯರಾಗಿನ್ ಗೊಸ್ ಫಾವಾಕಮಶಾ ಏಕಮಗೆ ನತೀಜಾಯಿ ಗೊತುಂ ಫಾಯತು ವಿಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದದಕ ಫತುರವೆನಿ ರಾಜ್ಯ ಜಿಯಾರ ಕುರಿಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಾ ಕುಡೆವಿ I mean, there are resorts which is owned by the Bollywood stars, but it's not in public domain. I mean, these are. Nobody wants to go out and say, "Look, I own a resort here." It's really not like that. So, but there are so many investments, joint investments, which is here, and I know a lot of them are investing heavily in the last 5 years. Also, I have seen it goes from our ministries. So, basic understanding is actually. I mean, if you want to twist the story, it's very easy. But one thing very interesting, I'll tell you, none of the borrowings that you are referring to is for the budget support.
it is for project financing. So all of them which has been financed, as my colleague minister has said, very concessional rates, and also these are feasible projects which has been risk assessments have been done by the lenders. So it's really not G2G arrangements that have been done. ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೋತಿ ವಕಿ ಗೌಮಕ ಕಮ ಬುನಾ ವಾಹಕತ ಸರುಕಾರು ಅನ್ನನಿ ಇದ್ದವು ಕುರಮು ಮಿಗತು ರಾಜ್ಯಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮಕ ವೆಸ್ ಎಕ್ಕಮ ಸರುಕಾರು ಬುನೆ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಯಗತಮ ಫಹೋ ಮಿವಿ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಖಿ ದಾಯರ ಗೆನಸ್ತಿಫವಾ ಕುರಿಯರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರಿಹುಗ ವೆಸ್ ಫಾಹಗು ಕೊಲ್ಲವೆಫದ ಕುರಿಯರುಮಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಜಿಮ್ ಮಿಹಂ ವಿದಾಳ್ಫವನಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಮೌದುಮಾತ್ ದೇವುಮ ರೈಸು ಜುಮುರಾ ಗಫಿಹುಗ ಬೇವಿ ನೂಸರಿಂಗೆ ಬದ್ದವುಮುಗ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ಹಾಲತು ಮಿಯದು ಎಗ್ಗುತಾ ಬೆಹೆ ಗುತುಂ ವಾಹಕದ ಕಮುಂ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಜಿಮ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ ಅವೆರಿಕಮ ಹವಾಲ್ ವಡಾಯಗತುಮ ಫಹೋ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾ ಕುರೆರುಮ ಹಾಸ ಇಸ್ಕಮೆ ದೆವ್ವಿಕಮಶ ಮಿಗೊತ ಕುರೆವುನ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಮಸೆಕೆತ್ತವಗೆ ತೆರೆಗ ಹುಸ್ನುವ ಆಸಂದಾಗ ದಶುನ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಖರದುಗ ದಿವೆಹಿ ಕೊಮೆ ರೈಯಿತಕ ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾ ಕುರೆವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಸ್ಸಿಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತುಂ ವಾಕಿವಕೆ ರತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಎಕುಲೆ ಫಾವುತುಮಕಿ ಮಿ ದಾಯರಾ ಕುರೆರುಮಂ ಎ ಗೊಂಜೆಹುಮೆ ನಮವೆಸ್ ಎ ಗೊಂಜೆಹುಂತಕ ಎಕುವೆಸ್ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆರ ರಶುಗ ಎಕಶೇನ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮತೆ ದಿನುಮ ಸರ್ಕಾರುನ್ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಫಾವಾಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಜಿಮ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮಿಗೊತ್ತುಂ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ತಾರಫ್ ಕುರುಮ ಮೀಹುನ್ ದಿರುಳೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ತಕಾಯಂ ಕೊಫಾವಾಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಐಜಿಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಹತರು ಅಹರ್ದು ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಅವಟ್ಟರೆ ಕೋಮ್ತಕ ದತುರುಕೊಗ್ಗೆಂ ಫರ್ವಾ ಹೋದಮುಂ ಎ ಬಯ ಬಲಿತಕ ಮಿಹಾರು ಐಜಿಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲುಂ ಫರ್ವಾ ಲಿಬೆಂ ಹುರಿಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಜಿಮ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಎಮ್ಮ ಸಕತಕಿ ಫನ್ಸವೀಸ್ ಬುರಿಗೆ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮಗೆ ಮಶ್ರೂಕಮವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ IGMH itself has seen considerable upgrading in the last few years with establishment of a new National Cardiac Center in 2016, Urorenal Fertility Center and Oncology Center in 2017, just to mention few. The people do not have to travel abroad for these treatments today, as they did before, which is a huge relief to families. ಸರ್ಕಾರಂ ವಣಿ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇಮಾರೆ ಬೇರ್ಗ ನೂಸ್ಫೆರಿನ ದಕ್ಕಾಲಾಫ ಅದಿ ಐಜಿಎಂಎಚ್ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೆಮುಂ ಅಣ್ಣ ಬೈನ್ ಖಿದ್ಮತ್ತಕ ಬೆಹೆ ಮೌಲುಮಾತ್ವೆಸ್ ಎ ಫರಾತಕ ವಣಿ ದೀಫಾ ನೂಸ್ಫೆರಿಂಗ ಬದ್ದಲುಮುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುಂ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷಾ ಚಿಹಾಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ತಾವಲೀಮಿ ದಾಯರಾ ತರಕ್ಕೀಕೊ ಕುರಿಯರುಮ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ಕ ಸರ್ಕಾರು ಮಿದಿಯ ಹತರಹರ್ದುಗೆ ತೆರೆಗ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮಸಕ್ಕೆತಕೆ ಕುರವಾಫಾವಾಕಮ ಮಿಗುತುನ್ ಜಿಸಿ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಇಮ್ತಿಹಾನುಂ ಫಾಸ್ ಮಾದ್ದೆಂ ಫಾಸ್ಫಾ ಕುದಿಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆ ಹದ್ದಿ ಹೈನ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರು ಕುರೆಫಾವುಮಕಿ ಲಿಬಿಕೆಂದಿಯ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಕ್ಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರವಿ ಅದಿ ಮತಿ ತಾವಲೀಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾ ದರಿವರುಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆ ಮಿಯದು ಬತ್ತಿರಿಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರುಮಕಿವೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಲಂಜೆ ಕಮೆಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಸಾಣವಿ ಇಮ್ತಿಹಾನು ನಿಮ್ಮ ಮತಿ ತೌಲೀಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾ ದರಿವರುಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆ ದಿಹಾಸ್ ಬಾಬಿಸ್ ವಣಾಹರು ಅಣ್ಣಂ ವಾಯರ ಫಸ್ತಳಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರು ಕುರುಂ ಕಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ತೌಲೀಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಕುರೆರುಮ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತವಗೆ ದಶುಂ ದರಿವರುನ್ನ ತೌಲೀಮಿ ಫುರ್ಸತ್ತಂ ಹೋದಾದಿನುಮ ಮತಿ ತೌಲೀಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎಹಿತರಿ ಕಂದಿನುಮ ಕುರಮುಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮಿಯದು ಎತ ಗುಣೆಂ ಇತುರೆಫಾ ವಾಕಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ತುರುಂ ಕೌಮುಂ ಬೇರುಂ ಹೋದಾಫಾವ ತೌಲೀಮಿ ಫುರ್ಸತ್ತವೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕುರೆವಿ Financial schemes in the form of scholarships and student loan schemes support students to pursue training in the fields of their choice in the country and overseas. Over the past 4 years, the government has provided more than 7,000 opportunities for young people to facilitate a more productive, skilled population to drive the economy. ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮಿನ್ ಬೆರಿಕಮ ವಡಾಗತುಮ ಫಹೋ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ಅದಿ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯರಾ ಕುರಿಯರುವ ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮ ಕೆಂದವಣಿ ಪೊಡೆತಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕುರಬಮುಂ ಮಿಗೊತುನ್ ಸಿಹಿ ಅದಿ ತೌಲೀಮಿ ದಾಯರಾ ಕುರಿಯರುಮ ಸರ್ಕಾರುಂಗೆಂದನಿ ಇಂಕಿಲಾಬಿ ಬದಲ್ತಕೆ ಕೆಣ್ಣವಮುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ರತ್ತಕ ದಿಮಾಫವ ಲಫಾಫುನುಮ್ಗೆ ದತಿಕಂ ಕುರಿಯಂಗೊಂ ಹತರು ಮಸ್ತುಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಮುಳಿಂ ಹಲ್ಲು ಕುರಬಾಣಿಕಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳ್ವಿಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರ್ಕಾರುನ್ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯಗೆಂದಣಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತಕಮ
ಬೇರುಗ ಮೀಡಿಯಾತಕ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತಿನುಮ ರೈಸ್ ಒಫಿಹುಗ ಬೇವಿ ನೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಂಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾವುಮುಂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ವಿದಾಳವಿ ಮಿ ವೇತುವೆದಿಯ ಹತರುವ ಹರುಗೆ ತೆರೇಕ ಸತೆ ಕೆವ್ವರೆ ಗಿನ ರಶುಗೆ ಲಫಾಫುರುಂಗೆ ದತಿಕಂ ಮಿ ಸರುಕಾರುಂ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದೀಫವಾಕಮ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಎಸ್ಕಿನ ರತ್ತಕೆಕ್ಕ ಬಂದರು ಹಿದುಮಾ ತೊಶಿಲುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಕುರಿಯದ್ದಾಕಮ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯೊಂಗೆಂ ಹತರು ಮಸ್ತೆರೇಗ ಅಣಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯಿರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೆಕ್ಕ ರಕ್ಕಾ ತಿರುಗುತಕ ಲಫಾಫುರುಂಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಕಾಯಂ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಕಮವಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಸ್ ವಿತಾಳುವಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಪೋಹಿಯ ವಹಿಕಂಗೆ ಮಶ್ರೂತಕ ಕುಳೆಗುತುಂ ವಿಸ್ವಣಿ ನೂಸ್ವೆರಿನ್ನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತೀಫ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿದಾಳುವಿ ಸೋಷಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತರಗ್ಗಿ ಕುರುಮ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಬಲಾಫವಣಿ ಬಿಮುಗೆ ದತಿಕಂಗೆಂ ಆಪಾತಿ ಪೊಡಿತಿ ರತ್ತೋಕೆ ರೈಯಿತುಣ್ಣ ಪೋಹಿಯ ವಹಿಕಂ ಹೋದಾದಿನುಂಕಮ ಎಗತುಂ ಹುಳುಮಾಲೆ ದೇವಣ ಫಿಯವಹಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಫವಾ ದುಯಿಸತ್ತ 40 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಮುಗಾಳ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಿ ಕಂಕೊಳತಹುಗ ಕುರಿಯತ್ತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಶ್ರೂತಕಾಯಕು ಕುರಿಯಂಗೊ ಎದ್ದೆ ಹರುತೆರೇಕ ಫಸ್ಸಳಸ್ ಹಾಹವ್ವರಿ ಗಿನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತಂ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ದಾಣಕಮ ಅದಿಮಿ ಸತೇಕ ಫಸ್ಸಳಸ್ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಣ್ಣ ಬೋಹಿಯಾವಹಿಕಂ ಫೋರು ಕೊತ್ತೆವೇನ ಅದದಿಕ್ಕಮವೆಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತಾಳ್ವಿ This government over the last 4 years have developed harbours and safe access in more than 100 islands out of this 187, which completes almost in the next, when we finish all the ongoing access facility development, harbour development projects in the next 4 months, all the islands in the Maldives, all the islands where people are living will have a safe access. That was a target that was set by President Yamin when he came to power in 2013. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಜುವಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತರಕಿಯ ಬೇರುಗೆ ಫರಾತ್ತಕೊಂದೆ ಮುಂಗಣ್ಣ ಎಹಿ ಫಾಹಕ್ಕುರವಾಫ ಎಗತೊನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡೆತಿ ಮಶ್ರೂತೋಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮಣೆ ಧರ್ಮವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಳುಮಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂವ ಮುಂದ ಎಹಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮ ಚೈನಾ ಇಂದೆ ಮುಂದ ಎಹಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಕ್ಕುರೆವಿ ಮೇಗಿತುರುನ್ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಹೆನಿಯಂ ಕೌಮ್ತ ಕುಂದೆ ಮುಂಗಣ್ಣ ಎಹೀತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಕ್ಕುರೆವಿ ಅಮ್ನತ್ ಶಾಜಿಯಾ PSM ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಸುಮಂಗಣ್ಣ ನೇದವೆ ಬದಲ್ತಕುಂ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರುಮ ಕುರಿಗ ರೈಸ್ ನಶೀದು ಗೆಂಗುಳುವಿ ವಿಷ್ಣು ಫುಳಕಿ ಗೌಮು ದೂಕೊಂ ಎಹೆಂ ಗೌಮಕ ರೈಯಿತುಂ ಬದಲ್ ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವಿಯಸ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನಕಿ ಮೂಸುಮಂಗಣ್ಣ ಬದಲ್ತಕುಂ ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂತ ಕುಡಕೊ ಗೌಮು ಬಿನಾಕುರುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣು ಗೆಂಗುಳುವ ಫರಾತೆಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಗ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ಮಿಹಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬೆನ ದಕ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಖಾಸಗೊಗೆಂ ರೈಸೋ ಜುಮುರಾ ಗೊಫಿಹುಗೆ ಬೇವಿ ನೂಸರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲ್ಮೆಗ್ಗ ದಿವೆಹಿ ಸರುಕಾರುಂ ಎಕಿ ದಾಯರಾತಕುನ್ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಗುಗಾ ಹೋದಾ ಫವಾ ಕುರಿಯರುಂತಕ ಬೆಹೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಹಾಮ್ ಕುರೆವುಮಾ ಮೇಯದು ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಒಫಿಹುಕಾ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾತಕಂ ಹಾಸಕೊಗ್ಗೆಂ ಬೇವಿ ನೂಸ್ವೆರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಮ್ಗಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಗ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಣಿ ಥೀಮಾವೆಟ್ಟ ಹಕತಾಗೆ ದಾಯರಾಯಿಂ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಹತರ ಹರುಗಾ ಸರುಕಾರುಂ ಹೋದಾ ಫವಾ ಕುರಿಯರುಂತಕಂ ಅಲಿಗಳು ವಲವಾ ವಾಹಕ್ ಫುಲ್ದಕವಾಫಾ ಮಿಗೊತು ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಹುರಿಹಾ ಸರುಕಾರತಕುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತಾ ಮಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕತಾ ಅಳಾನು ಕಿಯೇನೆಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿತಾಳ್ವಿ ದೆಹಸ್ತೇರಾಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗೆ ನೆವೀರು ರಾಜ್ಯಗ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಯಂ ಕುಫಾವಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾರಶುಗ ಕಮಶಾ ಮಿದಿಯ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಕಣಿವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇತುರು ವಿಹಿ ರಶೆಗ್ಗ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಯಂ ಕೋ ಅದಿ ಇತುರು ಸಬ್ಬಿಸ್ ರಶೆಗ್ಗ ಮಿಹಿದುಮೆ ಫೆಶುಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿತಾಳ್ವಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುನ್ ದೆಹಸ್ತೇರಾಗ ರಾಜ್ಯಗ ನರ್ದಮಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ವೆಫಾಹುರಿ ಥೀರಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ರಶುಗಾ ಕಮ್ಗಾ ವೀನಮವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಮಿಯದದು ಹದ್ದಿಯ ಫಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೆಂ ಇತುರು ವೆಫಾವಾಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹಕುರೆವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಗ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮಸಲ ಕಮುಗಾವಾ ಕುಣೀಗೆ ಮಸಲೆಯವೆಸ್ ಮಿ ಹತರು ಅಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಗಿನ ಕಾಮಿಯಾಬಿತಗೆ ಗೆನೆಸ್ವಾವಾಕಮ ಮಿಗುತುನಾಜೆಗೆ ಉತುರಾ ದೆಕುನುಗ ರೀಜನಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಕುಣಿಯೆಮ್ಮೆ ಏಕಶೀಗೆಂ ಬಾಗೊತುಗ ವಾಕಿಕೊನ್ ನತ್ತಾದುಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಗಾಯಂ ಕೊಫಾವಾಕಮ When President Yamin came to office is to achieve 24-hour universal access to electricity and 24-hour power on all the islands, 7 islands. So that is now achieved, and we have also been increasing the to have more sustainable energy on all the islands. We are now embarking on to provide solar power on most of the islands. So one of the target is to have 30% of daytime requirement of all the islands from renewable energy, and we have started on this when President Yamin came to office.
we had only 2 megawatts of electricity on throughout the nation, throughout the island. But our target now is to have 15 megawatts by end of this year. Minister Thorik Vidalvi Rais Yaminaki Timavetang Ananedeve Badaltakuge Sababun Gauma Dimawa Masaltang Haldukurma Hardana Siyasatake Gingulwabi Flikama. Migotun Raja Adiagos Diving in Gaumakang Hijurakuran Jehenekama Vidalve Kurige Rais Muhammad Nasheed Gengulvi Visnum Fula Hilafa Rais Yamin ge Visnum Fulubina Kofavani Timavetang Ananedeve Badaltang Haldukurma Maseke Kurmakama Westminster Thorik Vidalvi. Timavishige daarayen ವೇತ್ವೆದಿಗ ಹತರು ಆಹರುಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯೆಂ ಹೋದಾಫವಾ ಕುರಿಯರುಂತಕಂ ಅಲಿಯಳುವಾಲವಾ ವಾಹಕ್ಫುಲ್ದಕ್ಕಾಮುಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಥೋರಿಗ್ ವನಿ ರಾಜ್ಯೆಂ ಕುದಿ ಜಜೀರಾ ರತ್ತಕುಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಐಒಸಿಸ್ಗೆ ಚಿಯಾಗೆ ಗೊತುಕಾ ಕುರಮುಂದಾ ಮಸಿಕ್ಕೆತ ಫಾಹಕ್ಕುರವಾಫಾ Sri Lanka General Sir John Kotelawala Defence University MNDF College of Defence and Security Studies Guligen Divei Sifana Libenguri Taulimi Fursataka Gulegotung Mashwara Kofi Mikuma Gulegotung Mashwara Kofawani Raj Vadaging Sri Lanka General Sir John Kotelawala Defence University is Wafudakaku Minister of Defence and National Security Adam Sharif Umar Bevi Badal Kuromega Mi Badal Kurumuga the University Guligen Eki Dairatakung Research Heduma Ilmi Dairang MNDF Vevidan Ehitaka Gulegotung Mashwara Kuravafwakama Defence Ministry Bune Mi Wafuduge Befulung Chief of Defence Force Major General Ahmad Shiyama Veswani Badal Kuravafa Mi Badal Kurumuga West General Sir John Kotelawala University Khas Farnutakung Divesifan Huri Ungenumuge Fursataka Gulegotung Fula Dairaga Mashwara Kuravafwakama MNDF Bune Rohingya Muslimunang ehivuma sarukaruge faratum kuriya gendiya funda libunu fasata sarukaruge evs account ga nuhunnanakama Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmad Ziyad Vidalveje Minister Ziyad Vidalvi Rohingya funda libunu fasa ekama khasakuri account jama kofawakama Myanmar Fangingi La Insani Amal Takaguligen Haluga Jehuna Muslimun Hivuma Sarukarun Kuria Gendia Funda Libunu Fasataka Vigotenge Kamapune Tekevun Wahakatang Islamic Ministry Vani Dogukofa Evahakataka Radutevamung Islamic Minister Dr. Ahmad Ziyad Vidalvi Efada Wahakta Bayako Dakamungendani Sarukara Medu Raitunge Hitoka Nafratu Fedumakama Adi Ei Bayaku Gasugara Vaging Hinga Amalikama Minister Vidalvi Islamic Minister Vidalvi Rohingya Muslimunang ehivumang huli funda libunu evves fasae sarukaruge evves accountaka jamaku fannuwanekama adi e funda libunu fasa jamaku fawani Rohingya funduge namuga Bank of Maldives ka huluvi accountakama sarukaruge evves idaraega mi kama mi negi fasa ge account nonna sarukaruge evves accountaka fasa jamaku fenonna mi em duhum fishing fasa gunamundivis adi mi fasa mi duhum fishing mi jama ko from divis em fortam duhum fishing dibe member ko fasa jama ko ramundi Bank of Maldives ke account de miga hama sida mi kama khas kore for Rohingya fund ke namu khas kore for account ka fasa jama ko ramundi den Miga fasa gurumuga hitarikam for kodini ama miraga mozzafun Rohingya Muslimunang ehivumang hului fundang ashara point $1 million libwakamsha miga tereka nagudu fasa ge gotukalibunu fasaya eki viafariverina kumfunita kondifwa fasa vesimenekama Islamic Minister Vidalvi Fasatang hamakurmafahu e fasata Bangladesh ka hunna Red Crescent ke account jama koddinma media haruge November mohuke novana duhu PML ge difwanakama Islamic Minister Vidalvi Minister Vidalvi banku ke account fasa jama kurikan amukon yulan kofavanikon e fasata vitane nengunakama bunumaki zimmadarukam kudakamekama no number te satara galgun limakum wani Bank of Maldives angafa mi fasa Rohingya funda jama koddinuma ema miga mi argumenna mi fasa vitane nangi oda kashe mujehen ema bankun edani e process emasake kuramu ema ekot ni munima argumenna mi ane mi Bangladesh ka hona represent guli wa ka deki emasake kurien edani
ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಂ ಎಹಿವುಮಂ ಹೋದಾಫಾ ಫಾಸಾ ಫುಣೋ ಮಟ್ಟಕ ಸರುಕಾರ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಇತಾರಿ ಕಮೆನ್ ನಿಂಫಾ ಕಮಶಾ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಸ್ ಮುದ್ದತಿಗೆ ತೆರೇಕ ಮಿ ಫಾಸಾ ರದ್ದು ಕೊದ್ದಿನ್ಮ ಮಸಕೆ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾಕಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಹ ಕೊರೆವಿ ಅದಿ ಮಿ ಫಾಸಾ ಏಗೆ ಹಗ್ವೆರಿ ಫರಾತ್ತಕ ರದ್ದು ವಿಕನ್ ಸರುಕಾರುಂ ಕಶವರ್ ಕುರಾಣಕಂಗೆ ಯಾಗಿನ್ ಕಂವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿಯಾದ್ ವಣಿ ದೆಬ್ಬಾಫಾ ಸರುಕಾರು ಕೋಲಿಷನ ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಮಸ್ಲಹತವ್ರೆ ಗೌಮಿ ಮಸ್ಲಹತಂ ಇಸ್ಕಂದೆ ಬಯಕಂ ರೈತುನ್ನಂ ಹಾಮವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫಾ ವಾಕಮ ಸರುಕಾರು ಹಿಂಗಾ ಮಾ ಪಾರ್ಟಿ PPM ಬಣಫಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ಕುರಿ ಎಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲಾ ಗುಳೆಗತುಂ PPM ಒಫಿಹುಗೆ ಬೇವಿ ನೂಸನಿಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗ PPM ಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಅದಿ ಫಣದು ದಾಯರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರುಕಾರು ಕೋಲಿಷನ ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ಮೆಂಬರುಂ ಎಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ ವೋಟು ದೆವ್ವಿ ಎ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಲಿಬಿದೀಫಾವ ಭಾರತ ದೂಕೊಲ್ದುಮ ಫೋಕಮ ಅದಿ ಎ ಭಾರತ ಮೆಂಬರುಂ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮ ರೈತುಂಗೆ ಹಗುಗಕಮ ಏನ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರುಕಾರಕಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ರೈತುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವ ಮಿಂಬರ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವ ಸರುಕಾರ ಮಾಫ್ಕರವಾ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರುಕಾರಕಿ ರೈತುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಇಸ್ಕನ್ ನುದೆವ್ವ ಮಿಂಬರ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವ ಸರುಕಾರಕಮ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದಿ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ್ಗೆ ಸರುಕಾರು ಬಾಲಿಕಶಿವಾಗೊತ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗೆ ಜಾಗೆನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತಕ ನುದೆವ್ವಾಣಕಮ ವೆಸ್ ಏನ ವಿದಾಳ್ವಿ ei raitunge majliske memberon kama vias adi ei enum bay kama vias aluna mitibi furso de kannon aluna mitibi wara kerigen rais yamin ge verikan difa kurmatta kanikume aluna rais yamin ge verikan mi difa kurani ei aluna gamilla beenama kannon ei dive gawma dive raitunge beenamatta ka anti defection biluge sababun raitunge majlihuge bara memberege gondi gellifawakan haamu kurawamun abdurrahim vidalvi gondi gelligandiya bara memberunge haggotakuga idikolu faratakun evves masakate kofanu akama e memberunge difauga evves masakaten idikolun kurevinama ekan rayitunan hissa kuravuma abdurrahim bani idikolu farataka gowala bafa idikolu faratakun siyasi leaderun minuwan kuruma gowala mundayeru ಗೊಂಡಿಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದಿಯ ಬಾರ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ತಳಮುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದಂ ಕೆರಿವಡ ನುಗನ್ನವಿ ಕಮವೆಸ್ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ವಿದಾಳ್ವಿ noni wiya eta beerang emihunge support ron genasken emihun duko emihun minuwan koddere noni emihunna emihunge haggo hoda adeshe kiyagen halelawada nukroni kiwegen hejje e mige miyangoni idkol faratakon hama raawagen rayitun intikhab ko fati memberun takege duwastu wadan idkol faratakon masake korom migen die emihunge amilla magsoden hasu kurmattaka ehen nonnama alunu dannawani ama yaginum wes miyadu emihunna emme kudaminun midannawa war kollemen kerene kollemen waane rayitunge majiske taluma wade mi husherun bila de terega emihunge kambodu unta e bara memberunge haggo hoda adinu mattaka wahaga dakkadan keruni anti defection bill majlihum faskofawani e bill hingani 13 July 2017 වන දෝහගේ ෆහුන් මජ්ලිහුගේ මෙම්බර් නූකම ඉලෙක්ෂන්ස් කොමිෂනුන් මජ්ලිහන් අංගාෆවා ಹಾಲತ್ತಕುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕಮ ಕಂಡೇಳುಮ ಫಹು ಎಗೊತ ಬಿಲ್ ಫಾಸ್ಕರುಮಾಯಕು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಗೊಂಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಫಾ ವಾಕಮಂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಡಾಳಾಫವಾ ಬಾರ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಗೊಂಡಿ ಗೆಲ್ಲೇನಕಮ PPM ಬುಣೆ මේ खबरको PSM न्यूज़ के मिगडी के खबर दन्नवाणी मुनी खबर बेल्लेविती एम्मे अपरायतक शुक्र दन्नवा अस्सलाम वालेकुम